given. So for this, the value of current I. Okay, this one they have asked me. Okay, so in this, they're all just having 4 loops available, right, for branch. So look at this current. The current, because they are mentioning the arrow as down, is it right? So what it means, you have to just make the flow of current like, is it right? So here also down means in this branch it is going like this. So if these two goes like this in above, it is going in this direction. That means what, negative to positive, right? So it is going in this direction, and also, so from here negative to positive means it is going in this direction, negative to positive. Okay, we understand this is the circuit flow. Okay, so we have to find the current I, is it right? So this is loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Okay, so first let me just go for loop number 1. Okay, loop number, so there is a I1, I call I1. Okay, so what I do means, listen here, the current is flowing from negative to negative bus means minus. Okay, and what is the voltage? 12 volt, is it right? So 12 we have to mention, and then plus, because why I am taking plus means this 6 ohm and 6 ohm both are in parallel. Okay, so what is the current? So what's the current represent? So what is the voltage across this two resistors means V is equal to IR, is it right? So I, what is the I here? So the I is I1, is it right? So plus I1 6. Okay, for this one I1 6, and for this one another I1 6, that is equal to 0. So if you consider means minus 12 plus 12 I1 is equal to 0. So automatically 12 I1 is equal to 12. So you can cancel the 12 and 12. I1 is equal to 1 ampere. Okay, I1 is equal to 1 ampere. Now let me just go for loop I2. Okay, loop I2. This is the next loop. Okay, this loop I2. Here also look at this. The flow is going from. So for this one, okay. So for this one, you are just considering negative to positive. So try negative to positive, and once again it's going negative positive. So for this I2, so let me take this one. So here it is be minus 12. Okay, so don't forget minus 12. And after for these two, okay, for this resistor, what's the voltage? Plus 6 into I2 plus 6 into I2. That is the one, plus 6 into I2. So here I made a small difference. Listen here, the current is have to go from here to here. Okay, arrow mark should be here. Okay, because this also the arrow mark should be here. Because why I'm telling means, in this type of arrow, if it shows means, because it is going away, that means what, remaining all going towards the point. So look at here, this arrow is going away, is it right? So that another two branches going towards in, that is the actual point, because y means it is a minus. So at this point is going means another point that is entering. Okay, so that's why I forgotten. So the two arrows going towards this point. Okay, so that's why I'm taking this as minus 12 and another also minus 12. Okay, equal to 0. So this minus 12 belongs to this one, and this minus 12 belongs to this one. Okay, that's all. So you can consider 12 into I2. Okay, minus 24, which is equal to 0, means I2 is equal to 24 divided by 12, which is equal to 2. So therefore I2 is equal to 2 ampere, it is equal to 1. Okay, and let me just go for the loop number 3. So loop I3. So for the loop I3, this is the loop I3, third loop. Okay, third loop, what you have, you will be having only the smaller thing. What are the two? Sorry, you can. This is the third loop. Okay, this is the third loop. You can make it consider. In this third loop, you are getting this 12 available, right? So you are getting this 12, and you can make this as another form. So first you just write loop I3 minus 12 should be there. Okay, so this 12, because it is going from this arrow, look at this arrow, it is going from minus to plus. So minus 12, and then afterwards 2 6 available, right? So what is the total voltage going over here? Okay, plus 6 into I3 plus another 6 into I3. Okay, 6 into I3, 6 into I3, and afterwards then plus. So here, okay, 6 I3. Listen me. I'm very sorry about this one. So once again I rewrite. Okay, so minus 12. Okay, so minus 12, and then listen me. This 6. Okay, this 6 you have to consider this common for both I3 and I4. Okay, this is 4. I3 and I4 means, so what you do means plus 6 into I3 plus I4. Then you have to make plus, take this 6 into I3 plus 6 into I3. Okay, so which is equal to 0 means you can consider minus 12 plus 6 I3 plus 6 I4
plus you can consider 12I3. Okay, that is equal to 0 means minus 12 plus I3 means you are getting 12 plus 6 18I3 and then plus 6 I4. Okay, that is equal to 0. So 18I3 plus 6I4 is equal to 12. This is the third one. Okay, and then you can go for the loop I4. Loop I4. Okay, so look at this loop I4. You can consider this last opposite, right? So in this loop I4, first you take the 6. Okay, so this 6 is common for both I3 and I4. You can take this 6 because in this loop also you're getting 6. In this loop also you're getting 6. This is the fourth loop. Okay, so this is the fourth loop and this is the third loop. Okay, so this fourth loop you are getting. So then afterwards you take this to 6. Okay, so plus 6 into I4 plus 6 into I4 is equal to 0. So I can find 6I3 plus 6I4 plus 12I4 is equal to 0. So 18I4 plus 6I3. Okay, 18 plus 6I3 which is equal to 0. Okay, now we can make this equation as 1, make this equation as 2. Okay, so let me just go here once again. Okay, so afterwards solve 1 and 2. You will be getting the answer of, I'm just shortly I'm writing. Okay, I4 value as 1 by 4. Okay, and I3 value as 3 by 4. So you know that I is equal to total content. Okay, because we require I, is it right? I is common for this. I is common for I3 and I4. So you have to add the I3 and I4. So I is equal to I3 plus I4. That's equal to I3 3 by 4. 3 by 4 plus I4 is 1 by 4. So automatically the value is 1.0 amps. So that is the answer of 1.0. You can now understand, right? So why I'm writing shortly means I'm just simply solving these two equations. I'm solving, and finally you get the answer as I4 as I1 by 4 and I3 as 3 by simple mathematical calculation. Okay, because of non-space, that's why I just calculating in a different form. I'll just தமிழ சொல்றேன். ஸோ ஒரு டோட்டல் சர்க்கியூட் இருக்குது, அதை நல்லா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கரண்ட் I1 வந்து கீழே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிதானே, இந்த தேர்ட் இதில் இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல கீழே ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணி மேலே உள்ளது எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி ஏரோ வரும். ஏரோ வந்து இந்த பாயிண்ட் நோக்கி வரும், இந்த பாயிண்ட் நோக்கி வரும். ஏன்னா இது வெளியே போகும்போது மீதியெல்லாம் உள்ள வந்தாகணும் கண்டிப்பாக. அதாவது இந்த கீழே உள்ள பிரான்ச்சில் I வெளியே போகுதுன்னா மேலே பிரான்ச்சில் I உள்ள வந்தாகணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லூப் I1 கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. இதான் லூப் 1. ஓகே, லூப் 1 வந்து எப்பவுமே வந்து மைனஸ் இருந்து ப்ளஸ் போனால் மைனஸ் சாரி ஆமாம், அந்த இங்கே மைனஸ் இருக்கா வோல்டேஜ், மைனஸ் இருந்து ப்ளஸ் போகும்போது அந்த வோல்டேஜ் வேல்யூ மைனஸ் போகணும். மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு 6 ஓம் இருக்குதா, இது வழியே போகிற வோல்டேஜ் என்னது 6 into I1. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல போகிறது வந்து I1 கரண்ட். இந்த ஒரு 6 இருக்குது, 6 into I1 அதை போட்டு நான் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவேன். என்ன வருது I1 1 ஆம்பியர். செகண்ட் லூப் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் லூப்லேயும் பாருங்க இந்த 12 இருக்குதா, இது மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் போகுது. சரியா, இப்படி தானே வருது, மைனஸ் ப்ளஸ் போகுது. அப்போ மைனஸ் 12 போட்டுக்கணும். தென் இது வழியே போகிறக்கு 6I2 சால்வ் பண்ணுவோன்னு வருதா, சால்வ் பண்ணும்போது டோட்டல் என்ன வருது. அப்புறம் முக்கியமான ஒன்று, இங்கே ஒரு 2 12 இருக்குது அப்படி தானே, இந்த 12 நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த 12க்கு மைனஸ் தான் ப்ளஸ் போகுது, மைனஸ் 12 மறுபடியும் மைனஸ் 12 போடணும். ஸோ டோட்டல் I2 2 ஆம்பியர். இப்போ தேர்ட் லூப், இதுதான் தேர்ட் லூப். தேர்ட் கன்சிடர் இது வந்து தேர்ட் லூப், லூப் நம்பர் 3. தேர்ட் லூப் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்க்கணும். அது இதில் 6 வந்து காமன் டு தேர்டுக்கும் ஃபோர்த்தும் காமன். இது வந்து ஃபோர்த். ஓகே, இது வந்து ஃபோர்த். ஸோ 6 into I3 plus I4 பொறுத்தனா I3 plus I4. இதில் என்ன ஒன்று இருக்குது, 12 இருக்குது. இந்த 12 இருக்குதுல்ல, ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒரு மைனஸ் 12 கண்டிப்பாக பண்ணணும். மைனஸ் 12 plus 6 into I3 plus I4. அப்புறம் இந்த ரெண்டு 6 இருக்குது, 6 into I3 plus 6 into I3 எல்லாம் சேர்த்து சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 18I3 plus 6I4 12 வரும். தென் ஃபோர்த் லூப் எடுத்துவங்க, இதுதான் ஃபோர்த் லூப். ஓகே, ஃபோர்த் லூப்லேயே என்ன இருக்குது, 6 இருக்குதா. ஸோ 6 into இது வந்து I3 plus I4 போட்டாச்சா. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறது, இந்த ரெண்டு 6 இருக்குதா, இது எதுக்கு வருது, கரண்ட் வந்து I4. ஸோ 6I4 plus 6I4. ஓகே, அது சால்வ் பண்ணுவோம். 18I4 plus 6I3 0 வரும். இந்த ரெண்டே இது சால்வ் பண்ணுவோம். ரெண்டு கேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது I4 1/4 வரும். கரெக்டா, I4 1/4 I3 3/4. நமக்கு தேவை கரண்ட் வந்து I தான் வேணும். அந்த வேல்யூ கரண்ட் I தான் கேட்டிருக்காங்க. I வந்து எங்கே இருக்குது, கீழே இருக்குது. அது காமன் டு போத். ஸோ I is காமன். ஓகே, I is காமன் டு என்னது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர்ட் மீன்ஸ் I3, 4 means I4. அப்போ வந்து I3 plus I4. So I3 வந்து 3/4, I4 வந்து 1/4 is equal to 1. That's why it take on 1 ampere. Okay, thank you very much.